Hi guys, welcome back to my channel eXclusiveShehan. අද ඉතින් මම යන්නේ කැනඩාව කියලා කියනකොට මතක් වෙන ලස්සන place එකකට Niagara Falls. ඉතින් හැමදේම ලෑස්තිය. මෙහෙට නම් අද පොඩ්ඩක් වහිනවා. ඉතින් මේ තමයි මගේ drone bag එක, ඒ වගේම GoPro DSLR camera ඔක්කොම තියෙන්නේ bag එකේ. ඒ වගේම මගේ snacks මම අරන් යන travel කරද්දී මම ආසම snack එකක්, ඒ වගේම pepperoni, ඒ වගේම sparkling water, ඒ දේවල් තියෙනවා මේකේ මේ බෑග් එකේ. ඒ වගේම මේකේ toothbrush, face wash ඕන දේවල්. තව මම හැම වෙලේම travel කරනකොට අරන් යන දෙයක් තමයි මේ බෙහෙත් ಜಾති. අපිට හොය හොය ඉන්න බෑ. මොකක් හරි හදිස්සියක් වුණොත් මේ බෑග් එකේ මේවා තියෙනවා. ඒ වගේම චූටි ටේබල් එකක් මේක. ඒකත් මම අරන් යනවා. වගේම මගේ ඇඳුම් හැම දෙයක්ම තියෙන්නේ මේකේ. Alright guys, ඉතින් මම ගොඩක් ආසාවෙන් යන්න හිටපු තැනක් තමයි Niagara Falls කියන්නේ. ඉතින් අද ඒ දවසේ උදා වුණා. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න මාත් එක්ක. මෙහෙට නම් චුට්ටක් වහිනවා. ඒත් එක්කම පොඩි බඩගින්නකුත් ආවා. ඉතින් මැක් එකෙන් පොඩි බ්‍රෙක්ෆාස්ට් පාරක්කුත් දාගෙන යන්න තමයි ඉතින් හදන්නේ. Thank you. You too. Alright, sausage, egg, McMuffin ගත්තා. ඊට පස්සේ hash brown එකක් ගත්තා. ඒ වගේම pancakes. හොඳට කන්න ඕනේ. Alright guys, ඉතින් මම දැන් highway එකට දාන්න හදන්නේ. මම ඕක්විල් ඉඳන් එන්නේ. 403 highway එකට තමයි මම දාන්න හදන්නේ දැන්. ඒ වගේම highways දෙකක් තියෙනවා, 407 and 403. වාහන පේන්නේ නැහැ, මාර වැස්සක් වගේ. දැන් මම Niagara City එකට ආවා. ඉතින් හොඳටම වහිනවා තාමත්. මේ ඉතින් ලන්ච් වලට මොන හරි ගන්න කියලා තමයි හදන්නේ. මොකද හොටෙල් එකේ check in තියෙන්නේ 4 o'clock. දැන් වෙලාව 1:30 වගේ. ඉතින් පියමු. අම්මෝ වහිනවෝ. black tea එකක් මම order කරනවා. ඊට පස්සේ pizza, regular, this one. I'm gonna try this one. Black tea. තාම දැස්ස මම හෙටත් ඉන්නවා. මම උනාට වෙදර් රිපෝට් එක බැලුවා. හෙට නම් අවුලක් නැහැ. දැන් මම පාර යනවා. කියන්න ඕනම දෙයක් තමයි Niagara Falls එකට falls තුනකින් වතුර එකතු වෙනවා. Horseshoe Falls, American Falls and Bridal Veil Falls. ඉතින් තියෙන ආසාවට වැස්සෙම ආවා. ඒ වගේම තමයි එක විනාඩියකට ලීටර් මිලියන 144යි ඇවරේජ් එක.
අන්න අතන තියෙන හොටෙල් එකේ තමයි guys මම ඉන්නේ අද. $10. දැන් 3:00 වෙලාව හවස මම දැන් හොටෙල් එකට යනවා. මොකද 4ට තමයි චෙක් ඉන් තියෙන්නේ. හොඳට නාලා ඉන්නේ. All right, ඉතින් හොටෙල් එකට ආවා දැන්. We got Doritos. Just look down there. 17 is us guys. So We're it's at 17:08. This is 16. Oh, okay. Next one. One 610. Wow, American Falls with Canadian Falls with දෙකම මෙතනට හොඳට පේනවා. හවස චුට්ටක් එළියට ආවා. එළිය පොඩ්ඩක් ඇවිදින්න නයගරා සිටි එකේ.
එකක් ගන්න හදන්නේ බ්‍රදර්ස්. මොකක් හරි